Hi friends, you are welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So మనం 7th November డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 7th November MCQs డిస్కస్ చేస్తున్నాం. First and foremost one, who has recently launched project Suncatcher to test artificial intelligence data centers in space. So Suncatcher, project Suncatcher. ఇలాంటివి బజింగ్ వన్ కాబట్టి అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. కంపెనీస్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, టెస్లా అండ్ విప్రో ఇచ్చాడు. ప్రాజెక్ట్ సన్ క్యాచర్ ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ లాంచ్డ్ బై ద గూగుల్ అనమాట. ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ లాంచ్డ్ బై ద గూగుల్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద ఐడియా ఆఫ్ రన్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సెంటర్స్ ఇన్ స్పేస్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సెంటర్స్ in space. That is the intention behind this one అనమాట. స్పేస్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సెంటర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనేది కాన్సెప్ట్. దేన్ని బేస్ చేసుకొని యూజింగ్ సోలార్ పవర్డ్ శాటిలైట్స్. శాటిలైట్ కాన్స్టలేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఎక్విప్డ్ విత్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చిప్స్. టెన్సార్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అంటారు వీటిని. టెన్సార్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అంటారు. టెన్సార్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ వీటిని బేస్ చేసుకుని. అండ్ ఫ్రీ స్పేస్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ గూగుల్ అనౌన్స్డ్ దట్ it's planning to deploy prototype satellites కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తానంటోంది బై 2027 నాటికి అనమాట. To test artificial intelligence computing hardware in orbit as part of this research effort anamata. So the goal is aim enti ante, the goal is to take the advantage of the nearly continuous solar energy available in the space and reduce the environmental impact of traditional earth based artificial intelligence data centers. So this particular company Google launched a project called Project Suncatcher to test artificial intelligence data centers in space. A company, that is Google. So our answer is C is the correct one. Moving to the next one, next question. Recently, who has been honored with the 2025 World Peace and Security Leadership Award by the Boston Global Forum and Artificial Intelligence World Society? So ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు. దర్ ఇస్ వన్. సో మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. రవిశంకర్ ఇచ్చాడు, సంజీవ్ కపూర్, సోనాలి ఘోష్, మోహన్ లాల్, సద్గురు ఇచ్చాడు. సో మనకు తెలుసు సద్గురు మనకి తెలిసిన కదా, స్పిరిచువల్ లీడర్ కదా. ఈయన స్పిరిచువల్ లీడర్ అండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ఈషా ఫౌండేషన్ కదా, ఈషా ఫౌండేషన్. అండ్ మోహన్ లాల్ మనకు తెలుసు, లెజెండరీ యాక్టర్, మలయాళం, తమిళ్, తెలుగు, హిందీ సినిమాస్ బాగా ఫెమిలియర్ పర్సన్. పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ, రీసెంట్గా దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు కూడా వచ్చిన పర్సన్ కదా. సో దెన్ సోనాలి ఘోష్కి వచ్చేటప్పటికి ఇండియన్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అనమాట. ఇండియన్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్, న్యూస్లో ఉన్నారు ఈవిడ. షీఈ్ అన్ IFS ఆఫీసర్, recently appointed as the first women field officer, first women field director of Kaziranga National Park, wildlife conservation, anti-poaching, wetland ecology. So then she is nowhere connected to this Boston Globe Forum Award. Kaadu. So Mohan Lal kaadu, Sadhguru kaadu. సంజీవ్ కపూర్ మనకి తన ఇండియన్ సెలబ్రిటీ, ఫేమస్ చెఫ్ కదా మనకి. ఫేమస్ చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్, ఫేమస్ ఇండియన్ చెఫ్, టీవీ పర్సనాలిటీ అనమాట. ఐకానిక్ కుకింగ్ షోస్ చాలా ఉన్నాయి కదా. ఖానా అనే షో ఉంది, ఖానా. ఈ షో హోస్ట్ కూడా ఇతను, షోకి తన హోస్ట్ కూడా అనమాట. ఐకానిక్ కుకింగ్ టర్న్ ఇది. పద్మశ్రీ కూడా వచ్చింది, పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా ఇతను. సో ఇది కూడా కాదు. సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ Ravishankar. Pandit Ravishankar, Sri Ravishankar is the recipient of this particular award, who introduced art of living.
ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కాన్సెప్ట్ని ఫౌండర్గా చెప్తాం ఇతన్ని. has been honored with the 2025 World Peace and Security Leadership Award by the Boston Global Forum and Artificial Intelligence World Society AIWS Center. This one anamata. He received for the enduku itaniki he received for promoting peace, main concept peace kada, for the promotion of the peace and conflict resolution. Conflicts ఉంటాయి కదా, కొట్లాటలు లాంటివి ఉంటాయి కదా, వాటిని రిజాల్వ్ చేయడంలో రెజల్యూషన్, ఎఫర్ట్స్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ లైక్ ఇంటర్ఫెయిత్ డైలాగ్స్, హ్యూమనిటేరియన్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్, హ్యూమనిటేరియన్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్ ఇలాంటివి చాలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఈయనకి అవార్డ్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. శ్రీ రవిశంకర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ఆర్ ఆప్షన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ become the first to partner with the Starlink for satellite based internet services? Gujarat, Maharashtra, Kerala, Telangana and Andhra Pradesh ఇచ్చాడు. ఏ స్టేట్ రీసెంట్గా దెన్ ఫస్ట్ స్టేట్ స్టార్లింక్ తోటి శాటిలైట్ బేస్డ్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్కి ఆమోదం ఇచ్చింది అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ మహారాష్ట్ర. మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ అఫీషియల్లీ అనౌన్స్డ్ దెన్ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ స్టేట్ టు ఫార్మల్లీ పార్ట్నర్ విత్ ద ఎలాన్ మస్క్స్ స్టార్లింక్ వన్ అనమాట. ఎలాన్ మస్క్ స్టార్లింక్ మనకు తెలుసు కదా, స్టార్లింక్ నెట్వర్క్ సర్వీసెస్, ఎలాన్ మస్క్. సో మహారాష్ట్ర లీడ్స్ ఇండియాస్ డిజిటల్ రెవల్యూషన్, బికమ్స్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు జాయిన్ హ్యాండ్స్ విత్ ద స్టార్లింక్ అనమాట. ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా జాయిన్ హ్యాండ్స్ విత్ ద సూపర్లేటివ్ ఉంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు గెట్ ఆస్క్. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ స్టేట్ టు పార్ట్నర్ విత్ ద స్టార్లింక్ ఫర్ శాటిలైట్ బేస్డ్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్. ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ అన్ని మనకి జనరల్గా మనకి ఫెడిలిటీ, వైఫై ఫెడిలిటీ, ఇంటర్నెట్ ఫెడిలిటీ తోటి టర్న్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు శాటిలైట్ బేస్డ్గా ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనకి స్టార్లింక్ తోటి టైఅప్ చేసుకున్న స్టేట్ అనమాట మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్. సో హై స్పీడ్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ టు రిమోట్ అండర్ సర్వ్డ్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్, సపోర్టింగ్ ద స్టేట్స్ డిజిటల్ మహారాష్ట్ర మిషన్. డిజిటల్ మహారాష్ట్ర మిషన్ని సపోర్ట్ చేయాలి అంటే మహారాష్ట్ర అంతా మొత్తం కంప్లీట్గా డిజిటలైజ్ చేయాలి సిస్టమ్ అంతా అని వాళ్ళు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని అచీవ్ చేయాలి అంటే సడన్లీ దే హ్యావ్ టు అడాప్ట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ డిజిటల్ సర్వీసెస్. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఆపరేషన్ వైట్ cauldron. Operation White Cauldron in news then is related to which organization అంటున్నాడు. ఎలక్షన్ కమిషనర్, సిబిఐ, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్, సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటి కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఆపరేషన్ వైట్ కాల్డ్రన్. వైట్ కాల్డ్రన్ అనేది ఇస్ అ నేషనల్ యాంటీ నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్షన్ అనమాట. యాంటీ నార్కోటిక్స్ enforcement action. Anti-narcotics enforcement action. Then which was carried out by the Directorate of Revenue Intelligence. Directorate of Revenue Intelligence. So it's not by CBI, not by Election Commission, nowhere by Election Commission, and then Intelligence Bureau kuda kaadu. It's by the DRI, Directorate of Revenue Intelligence. It is an intelligence and enforcement agency which works under the Ministry of Finance. Ministry of Finance kinda work chese agency. The operation led to the busting of the clandestine factory manufacturing the psychotropic drug alprazolam in Gujarat anamata. Alprazolam ane drug, alprazolam దీన్ని తయారు చేస్తున్నారు అనమాట. దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి గుజరాత్ స్టేట్లో దెన్ దే ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్, రిజల్టింగ్ ఇన్ ద సీజర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ వర్త్ ఆఫ్ 22 crores, 22 కోట్ల వర్త్ ఉన్న డ్రగ్స్ని వీళ్ళు హోల్డ్ చేయడం కూడా జరిగిందనమాట. అండర్ ద నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సైకోమెట్రిక్ సబ్స్టాన్సెస్ యాక్ట్ 1985 బేస్ చేసుకుని వీళ్ళకి ఇవి బ్యాన్ చేసే పవర్ ఉంటుందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. మనం ఈ డ్రగ్స్ యాంటీ నార్కోటిక్స్కి రిలేటెడ్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే యాంటీ నార్కోటిక్స్ ఇనిషియేటివ్ కూడా ఉంది మనకి ఇండియాలో. దట్ ఈస్ నషాముక్త్ భారత్.
नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ దీనికి రిలేటెడ్ కాదు, సిబిఐ కాదు, సివిసి కాదు అంటున్నా, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో కూడా కాదు. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ సి, డిఆర్ఐ, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్. దట్ ఈస్ one. Moving to the next one, who has recently developed the new technology Mcq'S for cancer treatment. Cancer treatment కి అంటున్నాడు. So Mcq'S is a new cancer treatment technology. Mcq'S cancer treatment technology. India's first indigenous CAR-T cell therapy. India's first CAR-T cell therapy used to treat the certain blood cancers, and it was developed through the collaboration between developed the new technology Mcq'S for cancer treatment. Options IIT Bombay ఇచ్చాడు, టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ ఇచ్చాడు, ఐఐటి మద్రాస్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఇచ్చాడు, ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ఇచ్చాడు. సో మనం ఇక్కడ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐఐటి బాంబే అండ్ టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ కొలాబరేషన్ అనమాట ఇది. ఐఐటి బాంబే అండ్ టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ then introduced this particular one anamata. So Mcq'S was developed by IIT Bombay and Tata Memorial Hospital. So major clinical partner anamata idi Tata. So CAR-T cell therapy through the startup CAR-T. E cell therapy ni then this is carried out with the startup కంపెనీ చేత చేయిస్తున్నారు దీన్ని. ఇమ్యూనో యాక్ట్ ACT దట్ స్పన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఐఐటి బాంబే అనమాట. ఐఐటి బాంబే ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇమ్యూనో యాక్ట్ అనే స్టార్టప్ కంపెనీ ఈ కార్డ్ సెల్ థెరపీని దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది అనమాట, డెవలప్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. Immunocard that engineers a patient's own immune cells, T cells, to attack the cancer cells, particularly blood cancers like మనకి లింఫోమా కానీ ల్యూకేమియా ఇలాంటి వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈ థెరపీ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అ పాయింట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Answer D is the correct one. Yeah. Which is the first South Asian country to recently join the United Nations Water Conservation? The first South Asian country to recently join United Nations UN Water Convention. Bangladesh, Nepal, Bhutan, Pakistan, Canada ichcharu. So water convention on the protection and uses of the transboundary water courses and international lakes anamata concept adi. So Bangladesh is the first South Asian country to join UN Water Convention. Bangladesh is the correct one. Answer A is the correct option. So Bangladesh enduku idi ante making it a significant step for the regional water diplomacy and managing shared rivers like Ganges kani, Brahmaputra, Meghna ilanti vaatini share chesukodaniki anamata. షేర్ చేసుకోవడానికి దెన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వాటర్ కన్వెన్షన్కి ఇందులో రీసెంట్గా జాయిన్ అయిన కంట్రీ ఏది అంటే సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీ. ద ఫస్ట్ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీ టు రీసెంట్లీ జాయిన్ ఇన్ యుఎన్ వాటర్ కన్వెన్షన్ దట్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్. అంటే మనకి పాకిస్తాన్తో ఈ ఇష్యూ అయినట్టుగా కాకుండా ముందుగానే త్వరపడుతోంది అనమాట. ఇట్ ప్రమోట్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్ వన్? ఇట్ ప్రమోట్స్ ద సస్టైనబుల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ షేర్డ్ వాటర్స్, helps prevent conflicts and addresses climate change impacts. So South Asia significance enti ante this move introduces new dynamics in water diplomacy, especially concerning India, with whom Bangladesh shares many transboundary rivers as India remains a non-signatory. Kabatti then chala important role play chestundi anamata. Bangladesh is our answer. Answer A is the correct one. Moving to the next one. Where has the Bali Yatra Festival 2025 recently began? Bali Yatra Assam ichadu, Odisha, Andhra Pradesh, Manipur, Bihar.
So Bali Yatra festival is a major cultural and historical festival traditionally celebrated in Odisha. So traditionally celebrated in Odisha. So it has got very good cultural and historical importance in state Odisha, and especially in Cuttack on the banks of Mahanadi river. Cuttack, the city, then on the banks of Mahanadi river at Baidyanath. It commemorates the ancient maritime voyages of the Odia traders who sailed to distant lands like వీళ్ళు ఈ ఒడియా నుంచి చాలా డిస్టెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. జావా, మనకి సుమత్ర, బోర్నియో, ఇలాంటి వాటికి సుమాత్రా, ఇలాంటి వాటికి అంటే మనకి ఇండోనేషియాకి దగ్గరగా ఉన్న ఐలాండ్స్ అనమాట. ఫర్ ట్రేడ్కి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈ రిటర్న్ అయిన తర్వాత ఈ ఫెస్టివల్ ఈజ్ మార్క్డ్ బై ద హ్యూజ్ గ్యాదరింగ్స్, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఫుడ్ స్టాల్స్, ట్రెడిషనల్ బోట్ లైటింగ్, ఇలాంటి వాటిని హోల్డ్ చేస్తారు. దాన్నే మనకి బలి యాత్ర హిస్టారికలీ అండ్ కన్సిస్టెంట్లీ హెల్డ్ ఇన్ ఒడిస్సా అండ్ పర్టికులర్లీ ఇన్ కటక్ అనమాట. Particularly in Cuttack. So our answer is Odisha is the correct one. Odisha is the correct one. What is the answer here? Odisha, correct answer. So option B is the correct one. B is the correct answer. Moving to the next one. Moving to the next question. Where has the 17th India Game Developer Conference recently started అంటున్నాడు. Where has the 17th India Game Developer Conference started? 17th నెంబర్ ఇచ్చాడు. 17th India Game Developer Conference, IGDC. See this one. So started and took place in Chennai actually. Options given: Amaravati, Kochi, Bengaluru, Chennai and Bhubaneswar. So Chennai of Tamil Nadu started November 5th to 7th 2025, and at the Chennai Trade Center CTC, and this marking significant event for the Indian gaming industry with the government support and key announcements and meta. So that is observed in Chennai, Tamil Nadu. And the Tamil Nadu government signed MOUs to boost the gaming sector, promising a center of excellence and regional hubs, highlighting Chennai as a new frontier for game development. Games, online video games and online games. Game Developer Conference held observed in Chennai, Tamil Nadu. So our answer is answer D is the correct one. Moving to the next one. The central government has recently announced a centenary celebrations marking 100 years of which sport? 100 years of which sport then? The central government recently announced the support for the centenary celebrations of the Indian hockey, football, cricket, hockey, chess and tennis. 100 years, 100 centurion or then century celebrations of hockey. The Indian Hockey Federation, IHF, the sports first governing body in India, was officially established in November 7th of 1925. So November 7th 1925, by this particular date and this particular year, then it has finished 100 years. So the nationwide celebrations which began on November 7th began held association with the Sports Authority of India. The association with the Sports Authority of India, SAI, and include a variety of events across the country, and like nationwide matches, exhibitions, commemorating book also they introduced, that is called a book titled 100 Years of Indian Hockey. 100 Years of Indian Hockey, and was released to chronicle the sports journey, triumphs and legacy of the hockey. Felicitation of the legends involved honoring several past hockey icons including Olympic and World Cup winners to recognize their contributions. So photo exhibitions,
Junior World Cup trophy tour. They conducted like this, and then memorable of was set up at the Major Dhyan Chand National Stadium in New Delhi. So Olympic movements and memorabilia was set up at a Major Dhyan Chand stadium lo, Major Dhyan Chand మనకి స్టేడియం ఉంది కదా న్యూ ఢిల్లీలో, దానిలో ఈ రిలేటెడ్ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఇలాంటివి కండక్ట్ చేయడం కూడా జరిగిందనమాట. సో హాకీ ఈజ్ దర్ ఆన్సర్. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Yes. Yeah. What rank did India get in the UBS Global Wealth Report 2025? UBS Global Wealth Report. Global Wealth Report. So India rank enta antunnadu. India rank. So this particular global wealth rank wise, wealth ante manaki idea undi kada, sampada anamata, sampada wise USA stood at first position and China stood at second position, but India stood at 14th position. 14th position. So ikkada US occupied first position, China second, and Japan occupied third position, Japan third, and United Kingdom fourth position, and Germany fifth, and likewise in that particular order India stood at 14th position. So what rank did India get in the UBS Global Wealth Report antunnadu? That is the officially it is the 14th rank. Then answer C is the correct one. And then Thailand occupied, even with the good rich culture and global financial culture hub, this particular Thailand occupied 31st position. That's the point. So then these are current affairs for this particular day. We will meet in the next part, so with the continuation of this one. Thank you.